Naam, mtazamaji, imetimia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ishara kwamba ndo mwanzo wa taarifa zetu jioni hii ya leo. Karibu tuambatane hadi tamati. Kuna mengi tu ambayo tumekuandalia, ikiwemo taarifa ya mandugu wawili waliozikwa hii leo eneo la Kianjokoma huko kaunti ya Embu. Lakini kabla hatujaangazia hayo kwa kina na mengine mengi, tupate yaliyomo. Mazishi ya mandugu wawili Benson Njiru na Emmanuel Mutura yafanyika huko Kianjokoma. Mzee Point David Ajuang demonstrated unique leadership skills. Siasa za urithi zilizosheheni kwenye mazishi ya mzee David Ajuang. Kwa hivyo leo tuna furaha kubwa kuona kwamba hata wao wataweza kupata ile chanjo. Na katika kaunti ya Mombasa, waliona changamoto za kiakili wapokea chanjo ya COVID-19. Na mtazamaji, karibu rasmi kwenye taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo. Mimi ni Faith Kaulu, Edith Koros kwenye meza ya lugha ya ishara. Sasa mazishi ya Benson Njiru na Emmanuel Mutura, ndugu wawili waliouawa Kianjokoma huko Embu, yamefanyika hii leo. Viongozi mbalimbali wa kisiasa ni miongoni mwa wale waliohudhuria, kila mmoja akitaka serikali kuharakisha uchunguzi wa mauaji ya ndugu hao waliofariki baada ya kupigwa na maafisa wa polisi kwa kupatikana nje masaa ya kafyu. Aida Monzati anatufungulia Mwale wa Kirk jioni hii ya leo kwa taarifa hiyo. Majonzi na huzuni ndio hali iliyoshuhudiwa kwenye hafla hii ya kuwapumzisha ndugu hawa wawili wanaosemekana kufariki mikononi mwa maafisa wa polisi na miili yao kupatikana katika hospitali ya rufaa ya Embu. Jamaa na marafiki wakishindwa kujizuia. Felix Nthiga alizungumza kwa niaba ya familia akisema kuwa kifo cha Benson Njiru na Emmanuel Mutura ni pigo kubwa kwa familia na itakuwa vyema ikiwa waliohusika watachukuliwa hatua. It is very traumatizing, dehumanizing, unexplainable. Ni takriban wiki mbili sasa tangu mauaji ya ndugu hawa. Na kulingana na waliohutubia katika hafla hii, haki imechukua muda mrefu kutendeka, ikiwa wazi kuwa hawakufariki kifo cha kawaida. Tunajua ukweli. Tunajua vijana hawakukufa, vijana waliuliwa. Hawakuuliwa na wanyama, waliuliwa na binadamu. Hawakuuliwa na binadamu wa kawaida, waliuliwa na polisi. We have called their names. She is PC Ann and Osman Corporal. Yes. We know their names and we must get justice. 1. Justice. 2. Justice. And 3. Justice. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi akisema kuwa iwapo uchunguzi hautafanyika na waliohusika kuchukuliwa hatua, basi maandamano yatafanywa hadi sheria itakapochukua mkondo wake. That we will never leave any stone unturned. That is a tired story, a tired line. We don't want to hear of it. How many stones have been turned? Wacha nikwambie Bwana Matiang'i, ukiona tumenyamaza hivi usifikirie tumenyamaza hatujui vile tunafanya. If within the next 5 days hatutakuwa tumepata ripoti, tutarudi hapa. Ikizingatiwa kuwa ndugu hawa wanasemekana kufariki mikononi mwa maafisa wa polisi, sasa baadhi ya viongozi wanataka mabadiliko katika idara ya polisi kufanyika, kwani sio mara ya kwanza visa sawia na hivi kuripotiwa. What kind of training are we giving to our security forces? Haki for Emmanuel, haki for Kimanzi. Hatutaki kuzungushwa na Matiang'i. Huyu Matiang'i alikuwa ameita wazazi wa hawa vijana kuwadanganya na kuwazungusha round. Unahitaji mkutano ya nini na wazazi ya vijana wameuawa? Si watu wakamatwa wapelekwa kotini? Punde baada na wakati wa mazishi haya, mjadala mkali ukishuhudiwa kwenye mitandao ya kijamii, Wakenya kwenye mtandao wa Twitter wakiwasuta vikali waliohusika na mauaji haya. Comrades power! Comrades justice! Long live the spirit of Emmanuel and Ben! Ikumbukwe kuwa maandamano makali yalishuhudiwa mjini Embu baada ya mauaji haya,
Na katika ripoti ya hapo mbeleni kutoka kwa maafisa wa polisi ni kuwa wawili hao waliruka kutoka kwa gari la polisi baada ya kukamatwa, kinyume na ripoti iliyotolewa baada ya upasuaji ya miili ilipobaini wawili hao walikuwa na majeraha kadhaa mwilini kutokana na kupigwa na silaha butu. Benson Jiru alikuwa na miaka 22 huku nduguye Emmanuel Mutura akiwa wa miaka 19. Kama wewe ni mtumishi, tumikia watu wale wengine kwa njia ya upendo. Wacha kutumia nguvu ama crown. Jina langu ni Aida Munzati nikiripotia Mwale wa Kirk. Na Mungu azidi kuwafariji familia na jamaa wa ndugu hao wawili, huku natumia kwamba hatimaye haki itapatikana. Kwingineko, mtazamaji, katika kaunti ya Mombasa ni kwamba kwa ushirikiano na kituo cha wanawake cha kukimu na kuimarisha mahitaji ya kiakili kilichoko huko Mombasa, kitengo cha afya katika kaunti hiyo imeendeleza shughuli ya kutoa chanjo ya COVID-19 kwa walio na changamoto za kiakili eneo hilo. Hebu tupate taarifa hiyo. Kitengo cha afya katika kaunti ya Mombasa inaendeleza shughuli ya kutoa chanjo kwa walio na changamoto za kiakili eneo hilo kwa minajili ya kuona kwamba wakazi wote wamepokea chanjo ya COVID licha ya upungufu au changamoto walizonazo. Leo tumeanza zoezi rasmi ya kuweza kuwapatia wagonjwa wetu chanjo, kwa sababu hili janga la corona limeweza kumfikia kila mtu, na hawa pia ndugu zetu wana haki ya kupata zile vaccine ili kuweza kuwakinga na haya maradhi. Shughuli hii imeendelezwa kwa ushirikiano na kituo cha wanawake cha kukimu na kuimarisha afya ya kiakili huko Mombasa. Mwenyekiti wa kituo hicho Bi Amina Abdalla akiweka wazi kwamba tayari watu 65 wenye upungufu wa kiakili wamepokea chanjo hiyo. Kwa sasa tuko na wagonjwa 65 na kama 15 peke yao ndio naweza kusema nimepata majina so far, na wale wengine sijapata majina yote. Bila shaka ni hatua iliyo na changamoto zake, ikiwemo kuona kwamba wote waliolengwa kupatiwa chanjo hiyo wamepewa ushauri mwafaka ili kuona kwamba wameidhinisha kupokea chanjo ya COVID licha ya upungufu walionayo. Changamoto kubwa kwanza ni kuweza wao wenyewe kumfanyia counseling, kwa sababu hawaelewi. Ni watu ambao akili zao kidogo ziko nyuma. So tunawafanyia counseling na kuwatuliza na kuwaeleza umuhimu wa ile chanjo. Wote waliopokea chanjo hiyo walitolewa maeneo mbalimbali jijini Mombasa na kupelekwa kwenye kituo cha kuwatenga eneo la Miritini ili kupokezwa chanjo ya COVID-19. Kwa hivyo leo tuna furaha kubwa kuona kwamba hata wao wataweza kupata ile chanjo ya kuwalinda, first dose. Ni shughuli inayolenga kuona kwamba Wakenya wote wamejumuishwa kwenye zoezi la kupokea chanjo ya COVID ili kujikinga kutokana na makali ya virusi vya corona. Naibu wa Rais William Ruto leo hii amefanya mkutano na zaidi ya viongozi 100 wa mashinani kutoka kaunti ya Kiambu kwenye makao yake eneo la Karen jijini Nairobi. Akizungumza kwenye mkutano huo, Ruto ameendelea kutetea mfumo wa bottom up, huku akionekana kujibu wazi matamshi yake kinara wa chama cha ODM Raila Odinga hapo jana aliyesema kwamba taifa la Kenya linahitaji mipango mikubwa wala si mfumo wa kiuchumi wa bottom up. Wakati Your Excellency, we recognize our chief. Hakuna haja ya kutukanana na hakuna haja ya kuita watu wengine takataka. Sasa wewe uko na watu yako, mumepanga na wao. Mumepanga na wale viongozi wa makabila kubwa kubwa, mumepanga na wale viongozi wa mavyama ya kabila kubwa kubwa, na hiyo ni sawa. Na sisi pia tumepanga na hawa mama mboga na hawa wa mkokoteni. Sasa vile tunaheshimu alliance yenu ya makabila na vyama ya makabila kubwa kubwa, hata na nyinyi muheshimu hii alliance yetu na mama mboga na mtu ya mkokoteni na hawa wengine wadogo, kwa sababu alliance ni alliance. Mumepanga yenu ya wadosi, tumepanga yetu na hawa wa chini. Tuheshimiane, wachana na matusi. Sisi hatujaita wenu takataka. Sasa mbona mnaita alliance wetu members takataka? Why? Tuheshimiane bwana. Ama ni aje? Mwambie bwana Tinga tuheshimiane please. I want to express my greatest reservation when I saw a national leader yesterday
in Kiambu, calling out mama mboga, watu wa bodaboda as takataka. That is a shame to that person. When you call a mama mboga, a kiosk person takataka, you are belittling millions of Kenya who are hustling to get a daily bread. Tukiachana na hayo ni kwamba kamishna wa kaunti ya Nakuru Erastus Mbui ameelezea hofu yake kuhusu kuongezeka kwa visa vya utata wa ardhi baina ya serikali na wananchi katika kaunti hiyo ambayo mara kwa mara huelekea kotini. Mbui amesema kwamba kesi hizo zimesababisha kukwama kwa baadhi ya miradi ya barabara kwa zaidi ya miaka mitatu, huku rasilimali za umma zikizidi kupotea. Cornelius Somuse na taarifa hiyo. Kamishna huyo wa kaunti ya Nakuru ametoa mfano wa baadhi ya miradi katika kaunti ndogo ya Rongai ambaye angekuwa imemalizika kwa sasa, lakini mwekezaji mmoja wa kibinafsi akaweka ua la mraba katika eneo la barabara. Somebody decided to do a perimeter wall on the road reserve, and when told to remove it, they decided to go to court. Of course, now that hampers the project implementation until the case that is filed in court is finalized. Mbui anakiri kwamba mizozo hiyo inaweza kusuluhishwa kwa kuhusisha masavea ambao watabaini vipimo na mipaka ya ardhi za kibinafsi na zile za umma. We want to appeal to members of the public to be responsible enough, because if you know where you be concerned, of course no amount of cases in court will force the government to compensate. Kamishna huyo wa kaunti vilevile amefutilia mbali dhana kuwa miradi yote ya serikali huwa na fidia za juu kwa wale ambao huhamishwa kutoka ardhi zao. And it's always good to try the mechanisms that are within available and a faster way of resolving cases, because the road is for public use, including the person who is obstructing. And it can easily be resolved through use of surveyors. Hata hivyo, Mbui ametoa onyo kali kwamba serikali haitasita kubomoa vibanda ambavyo vimejengwa katika maeneo ya barabara. Because these are things that are in the map, the beacons are well known, there is nothing you can do to change. But now when it has been filed to court, or when it's being dealt with in court, we can't interfere beyond there. So probably my appeal is for them to use alternative mechanisms to avoid delays that may also. Huku akisema kwamba uwepo wa mvua na kupungua kwa vifaa vya kuweka lami imechelewesha ujenzi wa barabara, Mbui amehimiza wanakandarasi kutumia muda wao vyema ili kumaliza miradi ya ujenzi kwa wakati unaofaa. Cornelius Muse, Mwale wa Kirk. 14 dakika baada ya saa moja, mtazamaji, turuhusu tuna mapumzikoni, ilo sende mbali manake bado kuna mengi tu yaliyomo, kwa hivyo utarejea hivi punde. Experience Christian television like never before. What are we called to do to transform the world, to make it more Christ-like, and ultimately to Christianize? We are Christian professionals placed by God in our different spheres. Kirk TV brings you news. Ulimwengu unabadilika kwa kasi na kila dakika ya siku kuna jambo unalopaswa kujua. Economic. Ni mmoja tu wa wanabiashara ambao tumezungumza nao, mtazamaji. Health. The egg from Kenyan chicken is very good, and people know that. Be rest assured that health is wealth. Faith, as well as national issues programs to nourish your heart, mind and soul. We can bring the change that we desire in our country. We look into political and governance matters and current affairs matters with a third eye. We are called to multiply disciples. So there has to be disciple makers, and there has to be people that are willing to be those disciples. Kirk TV brings it all to you. God bless you. If we were to express our faith in the workplace, even in our offices, I don't think we'd be dealing with the issues that our country is dealing right now. In every situation, there's a silver lining. If I'm a Christian professional,
Will I be engaged in corruption or in tribalism or some of these other national vices we have in the workplace? How do we get back to the original design as God intended it to be? We inspire. The cross unites, these other traditions divide. The God of hope fills us with joy and peace so that we overflow with hope. Encourage resilience. When you see like, what? It's like when an accident is coming to happen and you're seeing yourself dead. You get to a point where you say, no, but God is there. And you know, he puts a stop. And instill hope that anchors the soul. We know that God intends that we have life and have it in abundance. Don't miss Rays of Hope Mondays at 8 p.m. only on Kirk TV. Naam, karibu tena mtazamaji. Sasa siasa za mwaka 2022 zimesheheni kwenye mazishi ya mzee David Ajwang Nyakwamba katika kaunti ya Homa Bay, ambapo mazishi yake yameendelea leo hii. Katika hafla hiyo iliyohudhuriwa na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, viongozi walioandamana naye wamepigia debe azma yake ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao. Chris Sambo anaarifu mengi kuhusu hafla hiyo iliyojawa na siasa za urithi chungu nzima. Ni mazishi ya mwenda zake mzee David Ajwang Nyakwamba katika eneo bunge la Mbita, kaunti ya Homa Bay, ambaye alikuwa mwenyeji wa kinara wa ODM Raila Odinga pamoja na viongozi kutoka mrengo wa chama cha ODM. Mzee Ajwang ambaye ni babake seneta wa Homa Bay Moses Kajwang na mbunge wa Ruaraka TJ Kajwang, hafla ya mazishi ikishuhudia viongozi wakuu serikalini. Hafla hiyo ya mazishi ikageuka na kuwa kiambo cha siasa za mwaka 2022. Kila aliyepanda jukwani, wimbo ukawa ni siasa za urithi. And we want to assure Kenyans that the person with a track record for development, the person who started rural electrification in this country, the person who brought rural roads, the person who brought rural healthcare is none other than Raila Amolo Odinga. Hii wakati ni wakati ya hii region ya Nyanza. Tunataka sisi hata tukifuata vitu Nairobi, tunaenda kwa ndugu yetu. Munasikia? Mpaka tuone yeye ni president wa nchi hii 2022. And this time we are saying 2022 is Raila do or die. Raila do or... Chama cha ODM kikitumia fursa hiyo kunadi sera zake katika msukumo kwa kinara wa ODM Raila Odinga kuwania urais mwaka ujao. Criteria ni 3 peke yake: loyalty, fidelity, faithfulness. Hiyo ndio kitu ambaye chama inaangalia. Only man who can face the deputy president if you are serious is only Raila Amolo Odinga. By persuasion, not stones, not anything. We must persuade them, even the Oka, whoever, so that we can join as a team. We in this part of the country, we are giving you a product that is easily sellable, marketable, virtually everywhere in the world. Huku tayari miundo ya kisiasa ikidhihirisha ubabe wa aina yake, waliopata fursa ya kuzungumza wakishikilia kuwa lazima Odinga kuwe debeni mwaka ujao. Anaitwa baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Odinga ako na watoto kutoka Turkana mpaka Kwale, kutoka Garissa mpaka Busia. Kwa hivyo we understand fairness does not demand equality. Fairness just demands equity. Wewe kama una kura 10, kubali una kura 10. Tunahitaji hizo kura 10, lakini usituambie ni 100. Hapana, hiyo haitawezekana. Ukifanya mzee kitu kizuri, tunasemaga lazima turudishe mkono. Usokia guoko. Na wakati si mwingine ni ati chui huwa anawindwa na mtu na shemegi yake. Sasa hii chui mnaona inazunguka, tutaiwinda
nyinyi na sisi. Mzee Ajwang Nyakwamba ambaye alifariki mapema mwezi huu ameombolezwa kama mzee aliyechangia pakubwa kwenye maendeleo ya eneo bunge la Mbita. Kinara wa ODM Raila Odinga akimwomboleza kama mzalendo. As an educationist, Mzee Point David Ajwang demonstrated unique leadership skills that enabled him to discharge his assigned duties immaculately in different parts of Nyanza. Mazishi ya leo yametumika kama jukwaa la kupaza sauti ya siasa za mwaka 2022, viongozi wa chama cha ODM wakishikilia kuwa lazima kinara Raila Odinga hatagombea urais mwaka ujao. Some of these people wanasema Baba must join us as an equal. The only way Raila can be equal to you is if he kneels down. Nyinyi mnataka Baba apige magoti? Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Tuvuke hadi katika kaunti ya Kirinyaga ambapo ujenzi unaoendelea wa bwawa la Thiba umefikia takriban 60%. Kulingana na katibu wa kudumu Karanja Kibicho pamoja na wahusika wengine waliokagua mradi huo leo hii, bwawa hilo litakuwa la msaada mkubwa kwa wakazi wa Kirinyaga na viunga vyake, sio tu katika ukulima bali hata matumizi mengine ya kinyumbani. Thank you, Chair. Like you have already alluded, we are here as part of the NDITC, and we are inspecting this project this morning. And like you can see, the project is already at 64%. When we were here barely a year ago, at the time COVID was setting in, it was only at 19%. So you can see the progress made. It is our hope and desire that by December this year, the project will be through. We have no major challenges, and all the challenges we had have been surmounted through the assistance of you, the Chair, and therefore us is to deliver the project on time so that we can release water to the farmers downstream. We want to add another 10,000 acres of area at rice cultivation so that we can go to 35,000 that we promised Kenyans. So that is the journey we are walking, but besides this project, we are also going to start another project at a place called Githubu, which is going to take irrigation to the next level for that particular village. We are going to spend about 200 million in that village so that we can be able to have water for people to do irrigation. We will also commission a project that we have done for drinking water at Kadudin school, and therefore we will be able to have it commissioned today. So basically that's why we are here, but we know we have very many other projects in Kirinyaga. Kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ameendeleza mikakati ya kujipigia debe tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Mudavadi ambaye ametangaza azma yake ya kuwania kiti cha urais hii leo amezindua mikakati ya kiuchumi atakayotumia katika sera zake za mwaka ujao. Katika hafla hiyo aliyofanya hii leo, Mudavadi ameweka miundo msingi ambayo ana imani kuwa itabadili taswira ya taifa kutokana na mizigo mizito ya uchumi. Kenya requires a leader who spurs Kenyans towards production to ensure that more of it is as a center of production and devolved government as Philosopher's model. So we embrace a framework basis. Kwingineko, wakazi wa Langobaya na Baricho katika kaunti ya Kilifi wana sababu kuu ya kutabasamu baada ya daraja la Baricho kutengenezwa. Eneo la Langobaya na Baricho liko umbali wa kilomita 3, lakini wakazi hao hulazimika kusafiri kilomita 120 kwa muda wa saa 3 kutoka mji mmoja hadi mwingine. Tupate taarifa kamili na Cornelius Omuse. Kwa miongo kadhaa wakazi wamekuwa wakisafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kutumia mitumbwi au kuogelea katika mto Sabaki ambao umejawa na mamba hatari. Lakini kufikia katikati ya mwaka wa 2022 daraja hiyo inatarajiwa kumalizika. Hali ya kivuko huwa tunapata shida sana. Hata hapa mwaka jana
kumepotea watu karibu watu watatu walienda na maji. Kwa hivyo namuomba sana hii daraja ikikua tutakuwa tunapata afueni sana, kwa sababu ni watu wengi ambao wanatumia hapa sana. Daraja hiyo itakapokamilika inatarajiwa kutumika katika usafiri na wananchi wa Malindi, Kilifi na Mombasa. Vile vile daraja hiyo itasaidia katika usafiri wa bidhaa za ukulima kutoka katika mradi wa chakula wa Galana Kulalu utakapomalizika. Wakazi wa eneo hilo waliozungumza na wanahabari walieleza jinsi hatua hiyo imewafurahisha, haswa kuwakinga kutokana na hatari za mamba na viboko. Kwa hivyo tunaomba hii kazi yenu tukue pamoja, tunamuombea hivyo. Ikikuwa sisi tutakuwa na shukrani sana, maana kama una kijana mdogo hawezi kuvuka ngambo hii ya kulonga. Manyeso Katana Kamacha alikariri jinsi watu 5 walivyouawa na mamba na viboko walipojaribu kuvuka mto. Michael Charo kutoka kijiji cha Langobaya ameeleza jinsi mradi huu umetengeneza nafasi za kazi kwa wakazi wa eneo hilo. But kutoka hapa kwenda Kilifi ni rahisi kwa kuna shortcut hapa ambao unaenda unapitia Dida, unaenda hivyo. Kitu kingine itabadilisha uchumi wako, utakuwa uchumi wako umebadilika sababu ku transport goods itakuwa iko tu rahisi. Kitu kingine at least environment inaweza change, ni madhara yako itaweza change sababu. Mshirikishi wa mwanakandarasi wa mradi huo Bilina Pola kwa upande wake amewashukuru wakazi wa eneo hilo kwa kushirikiana na wafanyakazi katika maeneo ya ujenzi. Cornelius Omuse, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa na uongozi Cornelius Omuse leo hii amepokezwa tuzo la kimataifa la uongozi kutoka kwa shirika la I Change Nations chini ya kitengo cha kiongozi wa vizazi. Tuzo hilo linafuatia kujitolea kwake Cornelius Omuse katika kuhudumia jamii na kuangazia masuala mbalimbali pamoja na uongozi bora. Naam, kongole Cornelius Omuse, nyota yako na izidi kung'aa. Kufikia hapo mtazamaji, hatuna la ziada ili kutamatisha taarifa za Mwale wa Kirk jioni hii ya leo, ila ningependa kukuacha na hili: jifunze kuona dhahabu hata kama ipo kwenye matope. Edith Korosa amekuletea taarifa hizi na lugha ishara. Mimi siku zote ni Faith Kaulu. Alamsiki.